வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல we discuss about the unit 3 then electromagnetic theory, then most expecting question from these three topics from electrostatics like Coulomb's law, then Gauss law and its application, and Laplace and Poisson equation. So இந்த three topicsல இருந்து கண்டிப்பா 2 question டெஃபினட்டா வரும். அந்த 2 questionமே then previous year question ல இருந்து கண்டிப்பா வரும். அந்த ஒரு question பாத்தீங்கன்னா the Laplace and Poisson equation ல இருந்து கண்டிப்பா ரிப்பீட்டடான ஒரு question வரும். then Coulomb's law கண்டிப்பா Gauss law and its application ல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு question வரும். so இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய வீடியோல இருந்து டெஃபினட்டா 2 question மேபி வரலாம். ஓகே, so அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இன்னைக்கு important question we have to discuss about from this unit 3 electromagnetic theory. So these are all the questions are possible, வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு. so அதனால we have to concentrate. so the Coulomb force then Coulomb force, here we have to given that vector form for 2-point charge q1 and q2 separated by a distance r. so அது மாதிரிலாம் கொடுத்திருந்தா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆவாங்க. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் அதே தான். பட் somewhat we have to give confusion பண்ணுறது from 1 to 2 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி we know that then f is proportional to then q1 by q2 by r square. so இங்க vector formula கேட்டிருக்கனால then we have to put r cap. அப்போ then we have to force f is equal to then k is the constant, then q1 by q2 by r square then r cap. அப்போ the answer is option A is correct. அப்போ what is the value for k? 1 by 4 pi epsilon naught. so epsilon naught value என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதோட வேல்யூ என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ பண்ணிங்கன்னா ஸோ தெரியாதவங்க we have to see in the comment section. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நான் போன கிளாஸ்லேயே நிறைய சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் why we have to skip the next question. Here the Coulomb force between the two charge repulsive attractive are always attractive or repulsive depend on the sign of the charge. அப்போ then same charge na easy question, same charge na repulsive, then opposite charge na that should be a attractive. அப்போ இங்க the force between the two charge தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ the answer may be attractive or repulsive depends on the sign, that is the important. so sign of the charge, so option D is correct. so then like charge, that is same charge repel, then opposite charge that should be unlike charges, that should be attractive. அப்போ then depends upon the charge பொறுத்து தான் maybe attractive or repulsive, we have to say that. okay, then இதெல்லாம் repeated question. so the SI unit of Coulomb's constant k இப்போதான் சொன்னேன். so what is the constant? k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. அப்போ what is this value? 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. அப்போ which one is option is correct? option A is correct. so here the 2-point charge கொடுத்துட்டாங்க. okay, then 2-point charge plus 3 and minus 3 or 2.0 m apart in vacuum, then using k value கொடுத்துட்டாங்க. this is the constant. then what is the magnitude? just என்ன பண்ண போறீங்க, just அந்த ஃபார்முலா just we have to substitute, that is the we have to do that. There should be a numerical problem, just அந்த ஃபார்முலா நீங்க substitute பண்ணீங்கனாலே then we have to get the answer for this one. அப்போ the answer for this 4 the option will be A. so போட்டு போறீங்க, answer definitely வரும். just we have to substitute in this formula. okay, then q1 q2 கொடுத்துட்டாங்க, then distance கொடுத்துட்டாங்க,
then constant value may கொடுத்துட்டாங்க. Just we have to substitute பண்ணினா we have to get this value. Okay. What is question number 5? Then Coulomb's law is valid. எங்க valid ஆகும்? So then Coulomb's law is valid for sometimes we can choose for point charge, but point charge okay, it's good, but in these cases we have to given that both point and distributed charge, but for distributed charge you must integrate the contribution. Appa answer will be 5. So option number correct ah paakano. So நம்ம எடுத்தோனே Coulomb charge ஒண்ணே then point charge தான் நம்ம choose பண்ணுவோம், but which one is right? But in this question then comparing to A, then D is most relevant, so then we have to choose D. Okay, that is the important cases. Okay, so for distribution charge integration is required to apply for Coulomb's law. Okay, so what is the SI unit of permittivity of free space? Epsilon naught. What is the answer? That should be then Coulomb square per Newton meter square. Option A is correct. What is their value? Then 8.854 into 10 power minus 12 then Coulomb per Newton meter square. Most important. Yeah, maybe a Coulomb's law in the 3 question most important. Okay, so the problem is the numerical problem may be like this. So adhe pattern la da varum, but the numbers will be varied. So Coulomb's law the most important what we discussed today. Okay, so just we have to expect. Okay, இதெல்லாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், அதனால கொஞ்சம் அந்த டாபிக்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. Okay. Okay, next we move on to the Gauss law and its applications. So then Gauss law in integral form, that is the important, in integral form. But what is the correct answer? That should be answer will be then electric flux can be written as that should be then E dot dA is equal to then Q enclosed by epsilon naught. Option B is correct. Then Gauss law in integral form. Okay. Next, the electric field inside the uniform charged spherical cell. So this is the keyword. Okay, this is the important. Uniform charged spherical cell na here inside. This is important point. இதெல்லாம் points are keyword. Okay, இதுவுமே keyword. அப்போ that should be a 0. So inside the charged spherical shell is 0. Then outside ke value varum. Gaussian surface apply பண்ணீங்கன்னா then we have to get the value for outside the charged spherical shell. Okay, so next then question number 9, the symmetry needed for direct application of Gauss law. What is mean by symmetry? Symmetric and then Gaussian, it should be different. So symmetric where Gaussian surface where, so more or less same, but it should be different. Okay, so the symmetric needed for direct application of Gauss law, here which one is correct? A, B, C. Here spherical correct, cylindrical correct, but இது எல்லாமே இதிலே இருக்கு. Cylindrical இருக்கு, spherical இருக்கு, then planar இருக்கு. அப்போ option A is correct. Okay, sometimes இது எதனா நம்ம choose பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு, but wrong. But அது எதுவுமே கொடுக்காம optionல எது மட்டும் இருந்தா we have to choose this one, or otherwise we choose this one. So everything should given in this option A. So cylinder, planar and spherical symmetric or the direct application of the Gauss law to use symmetric. Okay, so then question number 10,
a long uniform charged wire, that is the keyword, linear charge density lambda produced an electric field at a distance, or what is the correct option for this? There should be a, this is also a keyword, so the correct option will be then E is equal to then lambda 2 pi epsilon naught, or option A will be correct. But then E is inversely proportional to 1 by R. இதுவுமே கேட்பாங்க. Okay. Next, question number 11. According to the Gauss law, the net flux through a closed surface is 0. Then what happened? So if you see that, then what is that? Then electric flux is equal to then E dot dA, which is equal to then Q into epsilon naught. Here net flux through a closed surface is 0. Upper flux can be 0 ன்றங்க. அப்போ then what happened? The charge, the enclosed, there should be Q enclosed here. அப்போ then flux is 0 na என்ன ஆகும்? The enclosed charge is also 0. The option will be B. Okay. Appo that is how to write? Then 0 flux, which is equal to enclosed net charge is also 0. Okay. Okay, question number 12. The electric field just outside an infinite plane sheet with surface charge density sigma, that is the keyword. Infinite plane sheet. அப்போ infinite plane sheet க்கு என்ன வரும்? is equal to then infinite plane sheet is equal to sigma by 2 epsilon naught. So then option will be B. Okay. That should be then outside the infinite plane. So next we move on to the Laplace and Poisson equation. So important. எல்லா டைமுமே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். ஸோ த லாப்லஸ் இக்குவேஷன் இன் கார்ட்டீசியன் coordinate, Cartesian or rectangular coordinate. What is that correct option? Laplace is the keyword. The Laplace la then del square b is equal to 0 here, then charge is equal to 0, then volume charge density. So this is for Poisson equation. Most important. கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து ஒன் டெஃபினட்டா வரும். Maybe who knows that even இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ற எல்லா கொஸ்டினுமே வரலாம் for this main topic, then Coulomb's law, then Gauss law and its application, and Laplace and Poisson equation. Okay. So we have to only important question or expecting question we discussed for last 2 to 3 weeks. Okay. ஸோ வரக்கூடிய கொஷின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாமே படிக்கணும். ஓகேவா? இது மட்டும் இது அப்படியே வந்துடும்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். ஓகே, வரலாம். அதனால் எல்லா கொஷினுமே நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும். ஓகே. ஸோ அதில் இதெல்லாம் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஆர் டாபிக்ஸ். ஓகே. தென் கொஷின் நம்பர் 14. தென் பாய்சன் ஈக்குவேஷன் ரிலேட்ஸ் which one is? That is potential and charge. Poisson equation. So then Poisson equation relates potential to charge density. That is the one of the questions. How to remember that? Then Poisson equation. Poisson equation either relate பண்ணதுனா then potential charge density. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நிறைய ஈக்குவேஷன் இருக்கு. நம்ம ரெகுலர் கிளாஸஸ்லேயே நம்ம போட்டிருக்கேன், ரெக்கார்டட் வீடியோவில் இருக்கும், ஆப்பில் இருக்கும், நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். ஓகே. அப்போ தி ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். பொட்டென்ஷியல் அண்ட் சார்ஜ் டென்சிட்டி.
So இப்பதான் சொன்னதன் Poisson equation relates. Option B is correct. Then Poisson equation. Then del square G is equal to, that is for Laplace. So from this equation, then rho is equal to 0 na, we move to, it goes to Poisson equation. Okay. So option B is correct for Poisson equations. So if rho is equal to 0, then Poisson equation reduced to which one is easy? Ipadam paathom. Then previous question, it should be a continuation. If rho is equal to 0 na, so what is that? Then del square V is equal to minus rho by epsilon naught. If rho is equal to 0 na, upper del square V is equal to 0. Ipadam paathom last question, that is Laplace equation. But the option B is correct. Okay. So then question number 17, then Laplace equation is valid. Then Laplace equation எப்போ valid இருக்கும்? So then Laplace equation hold in charge free region. Okay, there should be then rho in charge free region la there should be then rho is equal to 0 இருக்கும். அப்போ what is that? The region with no charge. Okay, that should be, remember that this point. Okay. So there should be interlink. One question க்கு one question நம்ம படிக்கும்போது interlink பண்ணி படிச்சாதான் நம்மளுக்கும் ஈஸியா இருக்கும், ஞாபகம் வச்சு முடியும். சரிங்களா? So then question number 18, the physical meaning of Laplace equation in electrostatics. What is the physical meaning? Sometimes the question may be like this. Okay, the option will be, then most of the students there won't answer. We have to only by understanding the concept only we have to choose this type of question. Okay, what is that? The physical meaning of Laplace equation. So the Laplace equation means a potential, that is potential at a point then potential at a point which is equal to then average of values around it. What is that correct option? The option C will be correct. There should be then potential is the average of surrounding point. Okay. So these are all the important question from the above topics like Coulomb's law and Gauss law and its applications and Laplace and Poisson equation. Okay. So then previously we have to discuss about some of the units like solid state physics and electronics. And அதை பார்க்காத நண்பர்கள் அதுக்கான லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த லிங்க்கையும் யூஸ் பண்ணி அதையும் பாருங்கள். ஸோ எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஸோ டைமை நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள், தட் இஸ் த இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு 2 hours நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா அந்த 2 hours கண்டிப்பாக படித்தா மட்டும்தான் நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் அந்த டைம் ஷெட்யூல் பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஏன்னா within the short period only we have to face the exam. Meanwhile we have to study then Tamil eligibility test and education psychology and GK also. Okay, then everyone to concentrate for Tamil eligibility test also. Okay, those who are getting below 20 marks in Tamil eligibility, they won't correct their your paper. Okay, so Tamil eligibility la 20 mark நீங்க எடுத்தாதான் your paper will be corrected or otherwise won't correct. So 20 மார்க் கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கணும். ஸோ அதனால் நம்ம அது அப்படியே தான் சொல்லிட்டு அதையுமே நீங்கள் வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. அதனால் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். மீன்வைல் we have to concentrate on education psychology and GK also. Okay, so I hope this video is useful those who are preparing the examination. Okay, then we meet in the next video. Then don't forget like this video and subscribe our channel for further updates. Okay, ஸோ அதே மாதிரி ரெகுலர் கிளாஸஸ் அண்ட் டெஸ்ட் பேச்சஸ் ஜாயின் பண்ணுறவங்க நினைக்கிறவங்க DPN அகாடமி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும்.
கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து. அதுக்கான லிங்க்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் டெலகிராம் லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ மீன்வைல் 10 யூனிட் ஸ்டடி மெட்டீரியல், 10 யூனிட் கொஷின் பேங்க்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதை டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் சேனல் பிளேலிஸ்ட்லேயே தென் PGTRB 2025 போட்டிங்கன்னா then we have to upload it and show the demo for all units. Okay, 10 யூனிட்டுமே போட்டுருவோம், then இண்டிவிஜுவலாக போட்டுருவோம். அது பார்த்தீங்கன்னா you can get clear idea. Then after that you make a call and you get the detail. Okay, thank you.